Good morning, good afternoon, good evening, our amazing viewers, depending with the time that you are watching us. Of course, it is always amazing having you on board right here on our YouTube channel. This is Culture Hub TV Extra, a new channel that we just opened recently after our previous channel had some hiccups here and there, but of course, we got you. So today's guys, I have this special episode just prepared for you, and still on to the matters of Bukusu circumcision. This is the year that Bukusu circumcision is taking place. This is a year that initiates, or the boys are being turned to men, and so we thought it's wise if we could create this special episode just for you. I would want you to know that our today's episode is greatly inspired by the questions that we've been having, random questions from the comments that you people have been commenting. Some of you have been asking about the origin of Bukusu circumcisors, and most of you wanted to know if these people are trained or how do they come to be circumcisors. And so today is the day. Today I'm here to make sure that I enlighten you on that matter. And so direct to my answer is that, did you guys know that the Bukusu circumcisors, they are not trained by anyone, but it is a spiritual calling. It is not a course that you desire to do and then you are trained to do it, but instead training will come later after the spiritual aspect has come in place. So what I'm trying to say is that Bukusu circumcision is a special practice for a certain clan. You will remember that Bukusu community has several clans, and there are a bit many. We have a video for you of Bukusu clans. Wabona no bali silikwa. Silikwa hulende kikai hulende nabai. Namo mwabe munabai. Hulende maraba, hulende neala, halafu hulende mwalie. And so they are some of the clans that are specifically do the circumcision duty. So Bukusu circumcisors are greatly inspired by some spiritual aspects, because according to them, they believe that Bukusu is a community or is a tribe that is blessed with spiritual talents. And so one of the things that I always wanted you to know is that did you know that during the circumcision period, I'm talking about the period between July and December, these circumcisors are always forced to celibate themselves, or someone else might say they are always forced to abstain from sexual stuffs, because there is a belief that once a circumciser has involved himself during this period of circumcision, once they involve themselves with sexual stuffs, then it will infiltrate their duty, and they will not have a successful cut. According to the Bukusu, sex is a sacred stuff, and so these circumcisors normally, if you try and research about them, you will notice that they always have two living houses in their compound. One might look as a hut. Most of them, in fact, prefer the hut, which they themselves call it as enjeko. And then they will have a living house where the family will be staying. So during this period, the circumciser will have to relocate. He will have to move from his normal room in the living room where he normally stays with his family, and move to the enjeko, the hut now, where his tools or apparatus stay. So during this period, he will be staying here, and at no point will he engage himself in any sexual stuffs. I know you don't believe me, but I have a video of a video for you saying about this. Nashukuru sana leo nimekaa kwa kikao yenu, si rahisi sana kupatana na nyinyi. So ningependa kujua, watu wengi wamekuwa wanauliza sana, hii wito yenu ya kutairisha watoto inakuanga kitu yenye mtu umezaliwa nayo, ama pia na nyinyi mnaenda shule kama madaktari wale wenye wanafanya surgery, au yenyu inakuaje? Mtu unajipataje kukuwa mtairishaji?
Nasaliwanga nayo. Hii ni kitu yenye unazaliwa nayo. Yeah. Damu ya ukoo. Damu ya ukoo. Damu ya ukoo. Hakuna pengine kujifunza, mtu anafunzwa hata kama umezaliwa nayo tu, siku ya kwanza utaenda ukate, au kuna hiyo kujifunza? Unatembea na watu wenye wametangulia kwanza. Walitangulia basi. Senior. So hiyo tu, kwa hiyo muda ndio utajifunza hapo penye wanakata. So in short ni kumsambwa, nimesikia wanaita kumsambwa niko. Kumsambwa niko. Nilitaka niwaulize kuhusu hiyo issue juu wanasema ni kumsambwa, lakini kuna wakati mwingine huwa tunapata inatokea ni ajali. Of course ajali sometimes haiwezi kupingika. Unapata pengine mtu alikata mtoto lakini akakatwa vibaya. Hiyo inakuanga pengine ni hiyo ajali, au hiyo mtu kuna maybe alifanya kitu mbaya, au inakuwaje? Kwa sababu nilikuwa naambiwa ndio mtu akuwe mtairishaji, wakati mwingine pengine hawezi akakuwa mtu mwenye pengine ni mwizi au anachimba kaburi. So nilikuwa nataka kujua nini huwa inafanyika, hiyo ajali huwa inapatikana kwa njia gani? Hiyo ilikuanga tu ajali. Ni ajali tu. Ni ajali. Hakuna vile mtu anaweza sema eti sijui umelala wapi ukaamka. Ni ajali. Ni ajali tu. Na kuna hii issue pia wao wanasema eti ukitoka kwa mtu kama tuseme msinde anatembea barabarani, unasikia kuna watu wanasema kama sijui umetoka kulala na bibi usipatikane mbele. Hiyo inakuanga hivyo. Huwezi lala na bibi na wewe utatisha huyo mtoto. Alafu kwa sababu huyo mtoto ako tu kama mtoto yako. Huwezi lala na mama yake na wewe ukate. Wewe ukate mtoto. Sasa hizi vile tumetengeneza hivi namna hivi, hatuwezi tena kulala na wanawake. Sasa tumewacha wanawake wanalala peke yao. Tumefunga misipi sasa, hakuna tunaenda kazi. Hakuna mambo ya kusema tunakaa na mwanamke karibu zaidi. Mpaka vile tutamaliza. Tumefunga misipi, hakuna kulala tena na bibi ama kufanya shughuli nyingine tofauti. So hii inaendelea hivi mpaka Disemba nyinyi? Unafunga misipi tu. Mpaka Januari. Misipi pale. Ndio sasa upate kwa bibi, lakini saa hii hapana. So bibi ya mtairishaji hizi bado ujauzito kuanzia saa hizi mpaka naye analala tu mpaka ngoje analala tu kwa nyumba ngoje. Pia nyumbani takana alifai sisi tumefaa. Sisi tumefaa. Na nguo kwa sababu sisi tumetoka na nguo. Naye afai misipi. Afai nini? Alale na nguo vile sisi tumelala na nguo. Na mtu anaweza uliza, ikitokea bibi ya mtairishaji kama tumesema, pia yeye hafai kulala na mtu. Ikitokea baridi iko amelala na mtu, nini inafanyika? Umeona? Ndio. Hiyo ikitokea yeye akienda alali na mtu mwingine na wewe umeenda nje, na shida inakupata huko nje. Sasa inatakana ukifunga mishipi naye afunge mishipi, amefunga pia yeye amefunga. Hakuna ati wewe umefunga na yeye anaenda kujificha ati ajificha. Itajulikana tu. Shida itakupata wewe mwenye uko nje. Na ikikupata unajua tu tatizo inaweza kuwa pali fulani. So you will notice that even the circumcisor's wife is not supposed to engage herself in any sexual stuff. I know some of you might be asking yourself, what if she cheats? But again, it is easily known by any inconveniences that may come during circumcisor's normal or during his routine or during the period that he is circumcising. Normally he will tend to have an accident while cutting, or some hiccups will arise here and there, and that way he will know that his wife might have done this and that before. Of course, at first it will be a speculation, but they have their own ways of proving whether it's right or wrong. So another thing about Bukusu circumcision is that Bukusu circumcision is not entirely purported for medical issues or health issues, but instead, according to the Bukusu, it is more of a transition, and it also involves some spiritual aspects. That's why
during this period, you will notice that circumcisers, before they commence circumcising kids, they will have to undergo some rituals. They will even have to do a slaughtering. According to this specific one, the one that I visited, these circumcisers had to slaughter a chicken, a white chicken. Of course, they say one that has no blemish, some sort of purity. And so once they will slaughter the chicken, they will have to interrogate the intestines, see how it is aligned, because according to them, that's the only way they can read. The intestines can predict what is going to happen during that period. Sandi kuka kwejilano kusaya kurre kuje kwenye kwele mkuwanga jimbo ni jikuhe ikile byanguwe bakono kozi kangu alapo tibejindiro chinkali Sandi kuka kwejilano mutima jimbiro mucharo kilala kwe wewe mugagi wamba kumukono bakuga kwamba kumukono bareri yewem timejimbiro chingani chokuyeti musibalamu kuyede bantu musibalamu kuyede bana bekwe zangire kwendi chimoni chibe chindai chimoni chibone mareri yetambe bigere byangu ba makono kangu ala kuchirala chimoni chikur kuchirala kubone buli sindu kumaruka uli ala kubone buli sindu kuka musa yenywenywe kutimila na nofwesi ala kwebushisha nofwesi ukwama no kubajage chimbiro balaba kwachire mungireli simati musime nywenywe kuchira alafu ezi weratira ko kumukono bala esu bikingi Murioguk utimila alafu esi imoni chiko hoku Ziboyo Ewe jabakuka sholoma Bana nywe Mbulira Ukute Ziboyo Ewe jabakuka sholoma Jebakale Yadutuba Akukale babale Ewe bana nywe Mbulira Yeah.
Have a look of this video and then you tell me whether you think it is just something made up, it's a myth, or indeed it is what controls them. Of course, that's all I had for you today. Not today, but at least on this episode. See you on my next episode. Of course, I'm your host, Presenter Dante, and this is Culture Hub TV. See you. Goodbye.